This conference will now be recorded. Well, hello everybody, and my name is Kenny, and I am an alcoholic. And thank you so much for having me at the Saturday night speakers meeting and to be speaking to you from my home in Seattle, Washington, and here in the United States to be on in a meeting with you all in India is quite an honor, and I'm very, very grateful to be here and to be asked to do this. We're going to talk today for a bit on the second step, the coming to believe part of our program. I got sober on June the 8th of 1989, and so I am sober 31 years. I'm incredibly grateful. It's the only good life that I've ever known. I'm so happy to be sober today, to be in my right mind today, and to be here with you all this morning. Before we begin on the chapter We Agnostics in our book Alcoholics Anonymous, which will be our topic for our talk here today, I wanted to share just a few minutes of my story with you. So as I'd said, I got sober in June of 1989. I've been sober 31 years now, and I had a career in the fishing business at one time, and was and was successful, even though I was drinking, and I was also doing drugs. And I will refer to my drug use in the meeting, but I also, and during this talk, but I also want to make it clear that I'm an alcoholic member of Alcoholics Anonymous. That was the reason I'll keep my talk to mostly alcohol. So I'll let you translate, Karthik. Okay. You want me to translate it? Yes, please translate. సో ఈయన పేరు కెనీ అండి. ఈయన సియాటిల్ వాషింగ్టన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మనకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఈయన ఇక్కడికి వచ్చి మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి చాలా ఆనందకరంగా ఉందని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. ఈయన సొబరైటీ డేట్ వచ్చి జూన్లో 1989లో ఉంది. అంటే ఈయన 31 సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉన్నారు. 31 సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉన్నారు. ఈరోజు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఈరోజు మనతో సంతోషంగా పంచుకుంటున్నారు ఆ సంతోషం. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి ఇందాక చెప్పినట్టు రెండో సోపానం, దేవుణ్ణి నమ్మినట్టు, అంటే దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంటుంది, నమ్మకం ఉండదు, అగ్నాస్టిక్స్ అని ఆ చాప్టర్ మీద, రెండో చాప్టర్ మీద ఈయన టాపిక్. ఆ టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు ఈయన గురించి కాస్త చెప్పుకోండి. ఈయన ఏంటంటే ఈయనకు ఒక చేపల బిజినెస్ ఉండేది, ఫిషింగ్ కంపెనీలు బిజినెస్ ఉండేది. దాంట్లో గత ఈయన వేరే మానక ద్రవ్యాలు కూడా చాలా చేశారు. గత ముఖ్యంగా తాగబోతున్నా ఆ కథ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారు. Yes, well, thank you, Karthik. I will continue then. As I said, I wanted to take a minute just to tell you a little about my story. I was 28 years old when I got sober, and I'd had some, semblance of a normal life with a job. I was fishing in Alaska, but the alcohol use and my drinking continued to get worse until I couldn't work anymore.
And in the final days of my drinking, I was homeless. I was behind a restaurant here in Seattle, and I had taken a cardboard box and made a little lean-to out of it that I could see out of. I was hidden between two buildings, and I had walked out somehow from there. I knew a friend of mine that was going to AA, and there was an Alcoholics Anonymous hall that was close by. During that time, the hall had meetings. This was a AA gathering place that had meetings most every day and all day long, 4 or 5 meetings a week, per day, I should say, 4 or 5 meetings per day normally. I walked into that meeting on a Thursday night. It was an 8 o'clock p.m. meeting, and I sat down and took a chair. And at the end of the meeting, a few people drove me to a detox, to a hospital. That's where I was at. I needed to go immediately to a hospital, and I broke down crying in that meeting. I started weeping in the meeting. At the end of the meeting, I didn't know where I was going to go. I was completely and totally hopeless. I had no ability to. I had, I was an alcoholic of a type. This book, our book, Alcoholics Anonymous, says this type who was hopeless. This chronic type alcoholic. This type who all other methods had failed. I had no hope of ever getting sober. I thought even if I did try to get sober and I did want to get sober, I wouldn't be able to. So I'll stop there again and let Karthik translate. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో ఇందాక చెప్పినట్టు నేను ఆ చేపల బిజినెస్ లో ఉన్నా. నేను 28 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి నేను సోబర్ జీవితం ప్రారంభం. అప్పటికే ఏంటంటే దాదాపు ఒక బ్రిడ్జ్ వెనకాల కూర్చుని తాగుతూ ఉండేవారు. నేను ఆ రోజు సాయంకాలం మొట్టమొదటి మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మీటింగ్ పెద్ద హాల్లో ఉంటుందండి. ఆ హాల్లో రోజుకి 4 మీటింగ్లు జరుగుతాయి. 4 మీటింగ్లు 8 గంటల మీటింగ్, సాయంకాలం 8 గంటల మీటింగ్కి వెళ్ళారు. 8 గంటల మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి మీటింగ్ అయిపోగానే డీటాక్స్ సెంటర్, అంటే ఈయన పరిస్థితి అంత అధ్వానంగా ఉండిందంటే డైరెక్ట్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి మిత్రులు మీటింగ్ అవగానే. ఆ మీటింగ్ లో ఒకటే ఏడుపు. ఎందుకంటే మన పుస్తకం చెప్పినట్టు అదే హోప్లెస్ వెరైటీ, అంటే అసలు ఆశ లేని, కోలుకుంటాడు అన్న ఆశ లేని తాగుబోతాం. ఈయన తాగుడు ఆపాలన్నా ఎలా ఆపాలో తెలియదు. తాగుడు ఆపడానికి కూడా అవ్వట్లేదు. తాగుడు ఆపుకుందాం అన్నా. సో ఈయన మన కరెక్ట్ గా మన పుస్తకం చెప్పినట్టు పూర్తిగా నిరాశజనితమైన ఒక తాగుబోతాం. అసలు ఆశ అన్నదే లేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈయన మీటింగ్ రావటం, అక్కడ నుంచి మీటింగ్ లో మీటింగ్ మొత్తం ఏడుస్తూ ఉండటం, మీటింగ్ అయిపోయాక ఆయన తీసుకెళ్ళటం హాస్పిటల్కి జరిగింది. ఈ పుస్తకంలో ఉన్నట్టే ఆయనకి ఎలా కోలుకోవాలో తెలియదు ఆ మొదటి మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. So I got sober in a detox, a hospital here in this area. I was there for 5 days, getting the going through the withdrawals. And when I came out, I was the people that had given me a ride to the detox from that meeting. One of the men in there, a guy named Al B, became my sponsor. And I learned about giving in Alcoholics Anonymous from experts. Al provided, he allowed me to move into a car lot business, a little business he had selling used cars. And I spent my first year of sobriety living at the car lot and working for my sponsor, Al. And every day he would come by and wake me up, knock on the window where I was sleeping, wake me up,
we would go up to a little restaurant and have a little breakfast sandwich and a cup of coffee, and he would talk to me about Alcoholics Anonymous. I was in an area where there was lots of access to alcohol and lots of access to drugs. It was not a good neighborhood. Most of the people in the neighborhood there were alcoholics and drug addicts, and this is where his small business was, in this neighborhood. And so I know that there was a power greater than myself acting in my life, because there's no other explanation for how a guy like me was able to stay sober in the middle of that. And every day at noon, I would go up to the AA meeting at the hall, and I would come back from the meeting. I would work for Al for a few more hours at the car lot. I would go back up to another AA meeting in the evening, and sometimes I would stay for the late meetings as well. So this was my early sobriety, and early on, from nearly my first meeting, this idea of coming to believe in a power greater than myself, and that power could restore me to sanity, was something that I sought after. I wanted. I didn't have a lot of resistance to this idea that there was a power greater than myself. And I think for many alcoholics, we have within us, deep down within, is this fundamental idea of God, our book calls it. And I'll let you translate that, Karthik. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాక 5 రోజులు ఉన్నాడంటండి హాస్పిటల్లో. 5వ రోజు ఎవరైతే ఈయన్ని హాస్పిటల్ దాకా కార్లో తీసుకెళ్లారో 5గురు అదే మిత్రులు వచ్చారంట. ఆ మిత్రుల్లో ఒక మిత్రుడు ఈయన స్పాన్సర్ అవ్వటం జరిగింది. ఆల్ డి ఆయన పేరు. ఆయన ఏంటంటే, ఈయన బయటకు వచ్చాక ఆల్డీకి ఒక కారు షెడ్ లాంటిది ఉండేది. అంటే పాత కార్లో అమ్ముతారు, కార్ షెడ్ లాగా కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. పెద్ద లాట్ అంటారు కదా, పాత కార్లు అమ్మే లాట్. దాంట్లో ఈయన పనిలో పెట్టుకున్నాడు. అక్కడే ఉండేవాడంట. ఆల్రెడీ పొద్దున్నే వచ్చి కిటికీ దగ్గర పడుకుంటే కిటికీ కొట్టి ఆయన కలిపి బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళేవారంట. బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాక అదే టిఫిన్ చేసాక పొద్దున్నే పరిసరాలు ఎలా ఉండేవంటే, అందరూ కూడా పరిసరాల్లో మొత్తం అందరూ తాగుబోతులు, లేకపోతే మానకరువేలు వాడేవాళ్ళు, అంతే. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో, అలాంటి పరిసరాల్లో ఉండి నేను సోబర్గా ఉన్నానంటే, నాకు డెఫినెట్ గా ఏంటంటే, ఖచ్చితంగా నాకంటే ఒక ఉన్నత శక్తి ఉంది. అదే నన్ను ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా సోబర్గా ఉంచింది అని అప్పుడులోనే నేను నమ్మకం జరిగింది. సో 12 దాకా కార్ షెడ్ లో పనిచేసి 12కి మీటింగ్కి వెళ్ళేవారంట. అక్కడ పెద్ద అదే ఇందాక హాల్ ఉంటుందని చెప్పాను కదండి, ఆ హాల్లో మీటింగ్. మళ్ళీ వచ్చి కొంతసేపు కారు లాట్లో పనిచేసి సాయంకాలం మీటింగ్కి వెళ్ళేవారంట. అప్పుడప్పుడు ఇంకా అర్ధరాత్రి మీటింగ్లు కూడా ఉండే ఉంటాయి, ఇంకా లేట్గా రాత్రి ఆ మీటింగ్ కూడా ఉండేవారంట. ఇలాగా మొదటి సపరేటీ అలాగా గడిచేది. నాకు ఎప్పుడూ కూడా మొదటి రోజు నుంచి కూడా నాకంట ఉన్నత శక్తి ఉందా లేదా అనుమానం లేదు. ఎందుకంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో నన్ను సోబర్గా ఉంచుతూ నడిపించింది. సో నాకు ఎప్పుడూ కూడా ఇదేంటంటే ఉన్నత శక్తి ఉందా లేదా అన్న అనుమానం లేదు. నాకు ఎప్పుడు కూడా చాలా తేలిగ్గా నేను ఉన్నత శక్తి కోసం ప్రయత్నించాను, ఆ ఉన్నత శక్తిని చేరుకోవడానికి. మన పుస్తకం అన్నట్టు ప్రతి మనిషిలోని లోతుగా చూసుకుంటే లోపల ఒక దేవుడు అన్న ఒక భావన ఉంటుంది, ఒక ఐడియా ఉంటుంది దేవుడు. సో ఆ భావన ఉంటుందని చెప్పి మన పుస్తకమే చెప్తుందని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik.
The rest of my talk here today, we will concentrate entirely on the chapter We Agnostics, our chapter 4 out of our book. Where I'd left off, I'd said that deep down within us, and this comes from that chapter, that deep down within every one of us is this fundamental idea of God, this concept that there's some power greater than ourselves, but that is blocked from us. It's blocked by our worship of money and prestige and our concerns about what other people think of us and the fears that we have in our life, that we're blocked by those things. The second step is really that this belief of coming to a place in our lives where we believe that not only is there a power greater than ourselves, but there's a power that is going to do something for us. And this is so it's such an important concept that many of us come into AA as agnostics or atheists, and we don't have a belief, but at the same time we were trying to get something, some altered state of this. We were from the alcohol, from the booze, that we were trying to have what that's what gave us the ability to overcome these fears and these concerns about what other people thought of us, and to try to block out these things. So we really had faith in the alcohol, and when that stopped working, it left us in this broken place. When I look at We Agnostics, the thing that I think is so important here is to understand that I call this the crown jewel of Alcoholics Anonymous. It's why AA has got so big and works so well today, is this idea that even though I might use the word God, it says it's always, that word always, the only thing that's important is what that word means to you. Even though the word comes out of my mouth, it means the meaning to you. And so, we have to find this power greater than ourselves. What is our belief? We can't get sober on somebody else's belief. And whatever belief you have is enough, it says, to begin to head down this road. Karthik, I'll let you interpret. Sure, thank you. సో మన ఇందాక చెప్పినట్టు మన ఈ చాప్టర్లో ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ అధ్యాయంలో మన అందరిలోని కూడా ప్రతి మనిషిలోనూ లోతుగా చూసుకుంటే ఒక దేవుడు అన్న ఆ దేవుడు అంటే ఏంటి అన్న ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక ఐడియా ఉంటుంది దేవుడు అంటే ఇలా అని చెప్పి. కాకపోతే దాన్ని ఎప్పుడూ మూసేయడానికి సిద్ధంగా మన అహంకారం, మన భయాలు, ముఖ్యంగా పక్కనో లేవనుకుంటున్నారు మన గురించి అన్న భయాలు, లేకపోతే మనం డబ్బు, పరువు, ప్రతిష్ట వెనకాల పరిగెట్టడం, ఈ లోపల లోతులో ఉన్న ఐడియాని మూసేస్తాయి, దేవుడు అన్న ఐడియా. అది మీ ఐడియా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా దేవుడు అంటే ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. సో ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటిల్ని మెల్లిమెల్లిగా తొలగిస్తుంది. అహంకారాన్ని, ఆ భయాల్ని, పక్కనో లేవనుకుంటున్నారు నా గురించి అన్న ఆలోచన విధానాన్ని మెల్లిమెల్లిగా పొరలుగా తొలగించినప్పుడు లోతుగా మనం కనుగొనేది మనం అర్థం చేసుకున్నది, మనకున్న ఐడియా ఏదైతే ఉందో అది. అందుకనే ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అంత పెద్దదైంది, ప్రపంచం అంతా వ్యాపించింది. ఎందుకంటే అది ఎవరి ఐడియా వాళ్ళదే, లోపల ఉన్నది ఎవరి దేవుడు వాళ్ళదే. ఇంకొకళ్ళ ఐడియాని పట్టుకుని దేవుడు అంటే ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని మనం సోపరం. మనకి అదేముందో లోపల మనం కనుగొంటూ
లోపల చూసుకుని మనం కనుగొంటే అప్పుడు ఇది పనిచేస్తుంది. అందుకనే ఎవరికి వారిని దేవుని కనుక్కోమని వదిలేశారు కాబట్టి ఇది ఇంకొకళ్ళ భావాల్ని కానీ దేవుడి గురించి ఇంకొకళ్ళ ఐడియాలు కానీ మనం తీసుకుని సోబరయ్యే కార్యక్రమం కాదు కాబట్టి ఇది అంత పెద్దదైందని చెప్తున్నారు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. The We Agnostics says that we have this lack of power. The lack of power is our dilemma. It is the problem for us when we come in. We want to stop drinking. We've tried to stop drinking. We've done everything we could think of, but we just don't have the power of our own selves to pull this off. And so it says, well, where are we going to find this power? And it tells us in this chapter that that's exactly what this book is about, that its main object is to enable you to find a power greater than yourself, which will solve your problem, which is the problem is this lack of power. And I believe that this We Agnostics is a spiritual masterpiece. It's incredible to try to take on a topic like making a good case for why is it better to believe for an alcoholic. Why is it better to believe than to not believe? Why is it that they say somewhat like half of the people that come into Alcoholics Anonymous are atheists or agnostics? And I think that's still true today. Many of us come in with these great prejudices and beliefs of maybe some religious upbringing that we had, or some belief that was forced on us as children. They ask us to take a look at some of these terms that are used in the book, the supreme being and creative intelligence, all of these things that are really substitutes for the word God. So you don't even have to use the word. You use whatever word or whatever concept is comfortable for you. And as I said earlier, that is, I believe, the thing that has allowed AA to be what it is today. There's no other organization that I know of outside of the 12-step organizations, but there's no other place you can go to where they say, hey, it's about your belief, what it is that you believe in. That's what's important. You can't even, what our belief in is not even important. They tell us in here that we don't even need to consider another's concept of God. We finally get down to a place in that I call the second step question in the book. And the second step question is, do I now believe, or am I even willing to believe, that there is a power greater than myself? It's such a simple question here. Do you believe now, or are you even willing to believe that there's a power greater than ourselves? And they said, as soon as we can say that we are willing, or that we do believe, even just being willing to believe is enough. They say that that we can have, we're well on our way. This is all we needed to kind of crack the door open, is saying, okay, I'm willing to believe. What brings us to that willingness to believe is this great this great failure that we experienced through our alcoholism, where nothing would work. And I'll stop there for translation. Okay, thank you. సో ఈ పుస్తకం ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో ఒక అద్భుతమైన అధ్యాయం కింద నేను చదివిన వాటిల్లో ఇదే అద్భుతమైన అధ్యాయం కింద నేను భావిస్తాను. ఒక మాస్టర్ పీస్ ఇది. ఎందుకంటే
దేవుడు అసలు మీద దేవుడిని ఎందుకు నమ్మాలి, నమ్మితే ఏంటి నమ్మకపోతే ఏంటి అని చాలా చాకచక్యంగా ఇలాంటి చాప్టర్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు. చాలా చాకచక్యంగా రాయటం జరిగింది. దేవుణ్ణి నమ్మటం వల్ల మనకేంటి ఉపయోగం, దేవుణ్ణి నమ్మకపోవటం వల్ల ఏంటి అన్నది చాలా బాగా చెప్పారు ఈ చాప్టర్ లో. ఎందుకంటే మనకి సుమారుగా 50% మంది, అంటే ఇండియాలో ఇంకా తక్కువ ఉంటుందండి, అయితే ఎస్పెషలీ సిటీల్లోని అమెరికాలోని 50% మంది దేవుణ్ణి నమ్మనోళ్ళు వస్తారు. అంటే నమ్మనోళ్ళు అగ్నాస్టిక్స్, ఎథియిస్ట్స్, అంటే అసలు నమ్మనోళ్ళు. అలాంటిది వాళ్ళు కూడా సూపర్ గా ఉండగలుగుతున్నారు, మెల్లిగా నమ్మకానికి రాగలుగుతున్నారు అంటే ఈ చాప్టర్ వల్లే. ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ ఒక్కటే చెప్పుద్ది ఏంటంటే, నువ్వు అసలు నీ నమ్మకం నీది, నువ్వు ఇంకొక నమ్మకం నమ్మక్కర్లేదు. నీ దేవుడు ఎలాంటి వాడో నీ నమ్మకం నీది, ఇంకొకటి నమ్మకం నువ్వు తీసుకోక్కర్లేదు. సో అని అది కూడా ఏం చెప్పుద్ది అంటే, నువ్వు నమ్మడానికి అట్లీస్ట్ సిద్ధంగా ఉన్నావా, నువ్వు నమ్మక్కర్లేదు, నువ్వు అంగీకారంతో ఉంటే చాలు. ఉన్నాడేమో అని అనుకుంటే చాలు, దేవుడు ఉన్నాడు అని కూడా అనుకోకర్లా, కొంచెం అంగీకారం చూపిస్తే చాలు. అది ఈ చాప్టర్ లో ఉన్న గొప్పతనం. నిన్ను ఇదే నమ్ము, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రపంచంలో, నేను ఎలాంటి సంస్థకి వెళ్ళినా, ఎలాంటి మిత్రమండలికి వెళ్ళినా, ఏ మిత్రమండలి ఏ సంస్థ కూడా నీ నమ్మకాలు నీయే, మాయ నమ్మక్కర్లేదు అని చెప్పదు. కేవలం ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ఒకటే, మీ నమ్మకం దేవుడు ఎలాంటి వాడు అన్న నమ్మకం మీదే. అది మీరే దాని మీద కార్యాచరణ చేయాలి. ముఖ్యంగా నువ్వు రాగానే నమ్మేమని కూడా ఏం చెప్పదు. అది ఉన్నాడేమో అన్న ప్రశ్నకి మనలో భావన రావడానికి ఈ చాప్టర్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని కూడా చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So in order for us to come to believe, we have to, some of us drop some of this resistance that we had when we came into the program about, this is the essence, I think, of step 2, is to, it says that we have this prejudice, this we're overly sensitive when it comes to this, that when people bring up the subject of God, there arises within us a rebellion to push back and to try to argue with people about their religion or their lack of religion. And it tells us this sort of thinking has to be abandoned if we're going to get to where we need to go. And I don't know of any other way for a real alcoholic to get sober. We either find this power greater than ourselves, or we go back to drinking. It's as simple as that. That without this, the rest of the steps, it's, unless you come to believe in this power greater than themselves, they make some cases, they point out that this readiness that we have to believe of things in the material world. In the material world, we're willing to find something that doesn't work. If your phone doesn't work, we're willing to say, oh, I'm willing to get something that works better, even if it does work sometimes. Or we're willing to think about, well, maybe human beings will make it to Mars someday, and we're saying, yeah, it'll probably happen. This book was written in 1938, and in this chapter they describe that there was a willingness of people in those days to believe these things that that were in the material world, that we have this readiness to change. They use a description in this book of, well, maybe somebody will get to the moon by means of a rocket ship,
and how just the normal person on the street would say, yeah, I bet they do it. I bet they do that. We don't have that same kind of prejudice when it comes to the material world. But as soon as somebody says that, hey, there's a power greater than ourselves that underlies the totality, the what makes this universe operate, there's a creative intelligence behind that. We have this perverse streak, they call it. We try to push back and make arguments, and that one of the points they make is that we should have the same readiness to change our point of view in the spiritual world as we do in the material world. And I'll let you translate, Karthik. సో ఇదేంటంటే ఈ మనకి శక్తి లేకపోవటమే, మన శక్తిహీనతే మన ముఖ్యమైన కారణం మనం తాగుడు ఆపలేకపోవడానికి. సో మనకి ఖచ్చితంగా శక్తి కావాలి. మిగతా ప్రోగ్రామ్ అంతా పనిచేయాలి మీకు అంటే ఈ అట్లీస్ట్ ఒక ఉన్నాడేమో అన్న నమ్మకానికైనా మీరు రావాలి, ప్రారంభించాలి అక్కడ. ఎందుకంటే ఆ శక్తి లేకుండా మనకి ఎలాంటి పని జరగదు, ఒక ఉన్నత శక్తి లేకుండా. సో ఉన్నత శక్తి రావడానికి, అసలు అర్థం కావడానికి ఈ చాప్టర్ చాలా ముఖ్యమైనది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడూ కూడా మన ఆలోచన విధానానికే పక్షపాతం చూపిస్తూ ఉంటాం. దాన్నే ప్రెజుడిస్ అంటారు. పక్కన వాళ్ళ ఆలోచన విధానం లేకపోతే అది ఉందేమో అన్న, అది కరెక్ట్ ఏమో అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా మన దగ్గర ఉండదు. ఎప్పుడు లేదు అలా ఉండదు, ఇలాగే అని మనం పక్షపాతంగా ఒక అభిప్రాయాన్ని పట్టుకుని ఉంటాం. ఆ అభిప్రాయాన్ని అలా పట్టుకుని ఉన్నప్పుడు అది కేవలం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోనే అది ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ మొత్తం సృష్టి వెనకాల ఏదో శక్తి ఉంది, ఈ సృష్టిని నడిపించేది ఏదో శక్తి ఉంది అని నమ్మమంటే మనకి చాలా కష్టం. అదే మామూలు వ్యక్తిని ఎవరినైనా ఈ పుస్తకం రాయటం 1939లో రాశారండి. అప్పటికి ఇంకా ఎవరో చంద్రమండలానికి వెళ్ళలేదు. కాకపోతే ఈ పుస్తకంలో రాసి ఉంటుంది, ఒకవేళ మనిషి ఏదో ఒక రోజు రాకెట్ వాడి చంద్రమండలానికి వెళ్తాడేమో అని ఎవరినైనా సాధారణ వ్యక్తిని అడిగితే ఆ వ్యక్తి అవును వెళ్తాడు ఖచ్చితంగా అని చెప్తాడు. అలాంటిది మనం అలాగే మనం కూడా 1969లో వెళ్ళాం అలా. సో 39లో పుస్తకం రాశారు. ఈ మొక్క ఆయన చెప్పలేదు, కాకపోతే నేను చదివేటప్పుడు నాకు ఇది ఎలా రాశాడురా 1939లో, మనం వెళ్ళింది 30-40 ఏళ్ళ తర్వాత వెళ్ళాం కదా అని నేనే ఆశ్చర్యపోయాను. సో ఏంటంటే అలాంటి నమ్మటం మనకి సులువు. ఒకవేళ మన మొబైల్ ఫోన్ పనిచేయట్లేదు అనుకో, ఇంకా మంచి మొబైల్ ఫోన్ కొన్నాం అని వెళ్తాం. ఒకవేళ పని చేస్తున్నా ఇంకా పెద్ద వర్షన్ వచ్చింది, ఇదేదో ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి ఇంకా కొత్తదే మనకి రాకపోయినా నేర్చుకుందాం అని వెళ్ళుకొని దాన్ని నేర్చుకుంటాం. అలాంటిది దేవుడి విషయంలో లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక విషయంలో మన అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోవడానికి మటుకు మనం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. ఈ కొత్త అభిప్రాయం మనకి బాగా పనిచేస్తున్నా సరే మనం ఇంకా పాత అభిప్రాయాన్ని పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉంటాం. సో అదే ఈ చాప్టర్ లో చెప్తాడు. దాన్నే పవర్ స్పీక్ అంటారు. అంటే చాలా ఒక సేడిజం ఉన్నట్టు ఉంటది అనమాట. దాన్నే అలా పట్టుకుని అలా మన మాటేనో కొత్త అభిప్రాయం, ఒక పక్షపాతంగా ఉంటాం అన్నమాట. మన అభిప్రాయాలనే మనం నమ్ముతాం. సో దాన్నే ఈ చాప్టర్ లో కంపేర్ చేసి, ఒకవేళ మన మామూలు సాధారణ జీవితంలో అంత రెడీగా నమ్ముతామే, అలాంటప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎందుకు కొత్త విషయాలు నమ్మలేకపోతామని చెప్పి ఈ చాప్టర్ లో ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది. అది కూడా ఒక ముఖ్యమైన భాగం ఈ చాప్టర్ లో. పక్షపాత అంటే ప్రెజుడిస్, మన భావాల వైపు పక్షపాతిగా ఉండకుండా ఓపెన్ మైండెడ్ గా ఉండటం ఎంతో ముఖ్యం. ప్లీజ్.
Thank you so much. And so I think we'll do one more segment here, and this is going to bring us to this point that we start off in this chapter fairly early on with the question that I'd mentioned earlier. Do I now believe, or am I even willing to believe, that there is a power greater than myself? That's the start of step 2. But then it goes further. And they remind us in the next several pages that they remind us that of these prejudices and these things that we have. But then they say we have this open mind when it comes to what's possible in the material world, but we're closed minded when it comes to what's possible in the spiritual world. And on our page 52 in the English version of the big book, it says that we were a prey to misery and depression. And that means that misery and depression could just take us out anytime it wants. That we have trouble making a living. That we have this feeling of uselessness. That we were full of fear. That we were unhappy. That we couldn't seem to be of real help to other people. This is an incredibly lonely place to be. And there's only one way out that we know. If you stay in this place and you don't move forward in step 2, you're probably, the book will tell us, you're probably going to be unable to stay sober. And we have these things. We have, the book uses a term called fettered, that we're fettered, our fixed ideas, which means these ideas we have in our mind were handcuffed or fettered. It's and to be fettered is to have around your ankle a chain that goes to a wall or is bolted into the ground and you can't move. They're saying our minds are fettered by all of these fixed ideas that we have, these superstitions that we have, this all of the rest of these things that block us. And we finally get to a place on page 53 where they say, this is the place that we come from, this place is saying, okay, I'm willing. And then just a little while later, they say that we are, and this is what I call the second step choice, is that God either is or he isn't. What was our choice to be? That eventually in step 2, if we're going to believe in this power greater than ourselves, we have to have this experience of saying that, okay, there is a God, and that's my own understanding of God, not anybody else's, but I have to have some belief that this God is or he isn't, that that God either is everything or he's nothing. God either is or he isn't. And that's where it leaves us. That is the second step to answer that choice, and to make that choice is our experience of coming to believe that this power greater than ourselves is going to restore us to sanity. And thank you so much for the time that you've given me to be here and to see all of your names on the screen. What a beautiful thing to be able to, an alcoholic, a drunk like me, to be able to stay sober all this time and to be with you. I love you and thank you so much. థ్యాంక్ యూ కెనీ. సో ఇది ముందు ఎక్కడ మొదలవుద్దంటే మన నీకు అట్లీస్ట్ దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నావా అన్న దగ్గర మొదలవుతుంది. దేవుడు ఉన్నాడన్న నమ్మకం ఉన్నాడేమో అన్న నమ్మకం ఉన్నాక ఇంకా ముందుకెళ్తే ఈ చాప్టర్ లో ఏమని ఉంటుందంటే, ఫైనల్ గా దేవుడు ఎన్ని లేకపోతే ఏదీ కాదు, అక్కడికి వచ్చి ఆపుతాడు. మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మనం ఓపెన్ మైండ్ వీటిల్లో ఉంటుంది, మన ఆధ్యాత్మికతలో ఉండదు. కానీ ఓపెన్ మైండ్ బయట జరిగే విషయాల్లో కాస్త కోస్త ఓపెన్ మైండ్ చేస్తాం. ఆ కారు కంటే మంచిది, లేకపోతే దానికంటే ఇదంటే చెప్తే అవునేమో అని ఆలోచిస్తాం.
అదే ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో మనకి వీఆర్ ఫ్రెటెడ్ విత్ ఫిక్స్డ్ ఐడియాస్. అంటే అలా అతుక్కుపోయి ఉంటాయి. దేవుడు అంటే ఇంతే, ఇదే, ఇంకా లేకపోతే దేవుడు లేడంటే లేడు, ఉన్నాడు అంటే ఉన్నాడు, దాంట్లో ఉన్నాడు కూడా ఇలాగే ఉంటాడు దేవుడు. నువ్వు నమ్మే దేవుడు కరెక్ట్ కాదు, నేను దేవుడు అంటే ఇంతే, ఇలాగే చేస్తాడు. కాకపోతే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చెప్తారంటే, నీకు నమ్మకం ఉన్న దేవుడు, అది కూడా నువ్వు ఓపెన్ మైండ్ తోటి ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది ఇలా నమ్మకాన్ని పెట్టుకుంటే, అంటే అలా మార్చుకుని నమ్మకం వెళ్తూ ఉండాలి అని దీంట్లో చెప్తుంది. ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ ఇక్కడ ఉండాలి ఆధ్యాత్మికతలో. మనం బయట ఎక్కువ చూపిస్తాం, ఇక్కడ ఎప్పుడు క్లోజ్డ్ మైండ్ గానే ఉంటాం. సో ఇలా చెప్తూ ఈ చాప్టర్ లో ముందేమో ఎలా మొదలు పెడతాడంటే, కొంచెం నీకు ఉన్నాడేమో అన్న నమ్మకం ఉంటే నువ్వు స్టెప్ 2 మొదలు పెట్టినట్టే నమ్ముతాడు. కాకపోతే చివరికి వచ్చేసరికి దేవుడు అంటే నువ్వు నమ్మిన దేవుడు, నువ్వు దేవుడు ఎలాంటోడు అని నీ అభిప్రాయాలు ఉంటాయో, ఆ అభిప్రాయాలతో కూడిన నమ్మిన దేవుడు ఎన్ని లేకపోతే ఏది కాదు, సర్వస్వం ఆయనే లేకపోతే ఏది కాదు అన్న భావనలోకి తీసుకెళ్తుంది ఈ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ ఈయనకి చాలా ముఖ్యమైన చాప్టర్ గా చెప్తూ మనందరితోటి మన పేర్లు చూసి చాలా సంతోషపడుతున్నాడు. స్క్రీన్ మీద అందరికీ ఐ లవ్ యూ చెప్పాడు ఈయన. సో వీ లవ్ యూ టు కెనీ. Thank you for coming and sharing your wonderful experience, strength and hope with us. Well, I what just a stopped the pleasure. recording. Yeah.